Welcome to another learning video by Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abfassen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Fasst ab. Fasste ab. Hat abgefasst. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich fasse ab. Du fasst ab. Er fasst ab. Wir fassen ab. Ihr fasst ab. Sie fassen ab. Next up is the preterite. Ich fasste ab. Du fasstest ab. Er fasste ab. Wir fassten ab. Ihr fasstet ab. Sie fassten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgefasst. Du hast abgefasst. Er hat abgefasst. Wir haben abgefasst. Ihr habt abgefasst. Sie haben abgefasst. Next up is the subjunctive one. Ich fasse ab. Du fassest ab. Er fasse ab. Wir fassen ab. Ihr fasset ab. Sie fassen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich fasste ab. Du fasstest ab. Er fasste ab. Wir fassten ab. Ihr fasstet ab. Sie fassten ab. And finally, we'll cover the imperative. Fasse ab du. Fassen ab wir. Fasst ab ihr. Fassen ab sie. That was our today's learning video about the verb abfassen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, spraucher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Verb.